Hay que gritarle a Dios, hermano. Mira, el sábado, Saturday, it was Valentine's Day. And for me, it was Massacre Day. I had such a bad Valentine that don't even speak to me about Cupid. Ni me hablen de Cupido. Porque yo no sé para dónde se le fue la flecha. I don't know where the little arrow went, but it didn't go to my house. I had such a bad Saturday. Una presión del enemigo terrible, un ataque. I was in very severe spiritual battle through a situation that I had over the house, por una situación que se desarrolló en mi casa. Hermano, pero la palabra de Dios, the word of God, siempre llega a tiempo. The Lord always comes on time. Hermano, en un momento dado, yo llamé a 2 o 3 personas, oren, porque algo tiene que pasar, y empezaron a orar, y en una Margarita me da una lectura, Lucy me dio otra lectura, y entonces el Señor, yo estaba, I was getting so busy and so wind up. Tú sabes, cuando te viene una situación, you know, when a situation comes into your life, and you don't know what to do, even though you know God is there, but then you don't know that God is there. Anyways, the thing of the matter is, lo que pasó fue, hermano, que de repente yo comencé a perder la paz. I started losing my peace. Empecé a temblar delante de esa situación. See, when the enemy comes, él sabe por dónde te va a atacar. Cuando el enemigo viene, he knows where he's going to hit you. And you know what? His favorite tools are family. La arma favorita del enemigo es la familia. Tu esposo de repente es tu enemigo. Tu esposa de repente es tu enemigo. Your son out of the blue becomes your enemy. Your daughters out of the blue are going to become your enemy. Tus hijas, tus hijos, toda tu familia te va a atacar, hermano. ¿Por qué? Porque el que se levanta con Cristo, hermano, tiene la victoria. When you give your life up to Jesus, the devil knows that you are victorious. But he always gonna push a button. Siempre va a hundirte el botón para que tú tiembles y para que tú caigas en la tentación de dudar de Dios. See, what the enemy wants to do is trick us so we will start doubting God. Dios no me ama. God doesn't love me. If God loves me, this would not be happening to me. How many of you say amen? If God loved me, I would have $1 million by now. If God loved me, I would not be sick like I used to pray when I was sick. If God loved me so much, my husband wouldn't have left me. If God loved me so much, my kids wouldn't be the way they are. Honey, God loves you, period. The love of God no depende de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus hijos. El amor de Dios depende que Cristo murió en una cruz por ti y se levantó de entre los muertos y te ama. God just loves you. Y tú tienes que entender eso. Tenemos que entender cuán grande es el amor de Dios por nosotros, que nos ama. What's the first thing that the people told Bartimeo to do? Le dijo, levántate, que Él te está llamando. And that's what I say to you tonight. Stand up because the Lord is calling you. Levántate que Dios te está llamando. Pero ¿qué pasa, hermano? We are being paralyzed. We're not only blind. See, whenever a bad situation comes to our life, the first reaction is fear, miedo. Y el miedo para el cristiano es una parálisis. Fear for any person that wants to receive God, it becomes a paralysis. It paralyzes you. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere ponerte miedo. The enemy wants to put fear in you so you could not give your life to Jesus. So you don't confront your situation. So you don't raise from where you are and give your life to God because you know God is calling you. Pero el enemigo te va a poner miedo para que tú no le entregues tu vida a Cristo, para que tú sigas en el pecado, en la enfermedad, en el dolor. El diablo, the devil wants to keep you in pain, in fear, hermano. Yo siento que el poder de Dios está aquí y aquí hay corazones duros que Dios va a romper. There is hearts here that are like a stone, but the word of God is going to break your heart. Why? Porque levántate, Dios te está llamando. Stand up because the Lord is calling you. Y la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que el músculo del hombre no detiene a Dios. See, the muscles of men do not stop the glory of God. Hermano, el poder de Dios traspasa nuestras debilidades. The power of God goes over our weakness. Y dice la palabra de Dios
que Bartimeo, the blind guy, right? He stood up and he threw his mantle down. Él tiró su manto, the only thing he had. How many of you are here tonight that has to throw everything you have down to go to the presence of the Lord? ¿Cuántos de ustedes están aquí, aleluya, que tienen que tirar lo único que tienen? Esa enfermedad, ese dolor, esa tribulación, esa depresión. A lot of you have to throw what you came with. Your depression, your sickness, your pain, your fear. And you have to come to God. Y tienes que venir al Señor. Y dice la palabra de Dios que este hombre ciego, he jumped. He did not stood up. He jumped. And he got close to Jesus. Y dice la palabra de Dios que este hombre se puso de pie de un salto. ¿Cómo se puso de pie? Este hombre no se levantó, él brincó. Y hay muchos miedosos aquí que esta noche van a brincar, aleluya, para la gloria y honra de Dios. Dios va a quitar tu miedo de entregarle tu vida a Cristo, porque Él te quiere sanar, Él te ama, hermanos. God loves